nei ko rua tipua ko rua tawhito. Ngarua e runga, ngarua e raro, ngarua e tihua tāne, ko taku wakakota ki te mu. Nere mai te mara kuihi nui, kuihi roa ko te awhiorangi. E ko wai kei runga e tūpā whai ake, ko e nuku e tūpā whai ake. E rata he hatau e hanga e tūpā whai ake. Inu mia te kaua takina, te kaua he kaua tua, nihi te kaua he kaua tua, ranga te kaua. Te kaua o wai, te kaua o tā ki te mu. Inu mia e te waka o tīrari, inu mia e te waka o tīrara, inu mia e te waka o rongo kako, inu mia e te waka o tamatea mai tawiti. Turuki, paneke. Turuki, paneke. Ara mai te toki, haumie, kuie, taie. Waire, uta waire, tai waire, te one tapu. Kahura tangata uta me turaki atu ki tangata tai, kahura tangata tai, me turaki atu ki tangata uta. Pēra o ki rā, te kore penui, te kore peroa, te wāhi awa, te toi awa, whakamauta mai te ara, mai te ara. Ka waraka tama e uhi atu kua atu tama ki a puta i te tā whanga, he puta ngāri ki nōrongo ki te ata he tauira mai e. Mai e, te tupua, mai e, te tawhito i hana mai rā koe i whea. I hana mai rā koe i tū whakaotinuk, e tū whakaotirangi. Ko koutou manawa ki o mātou, manawa e tāne kairi hia. Whāno, hana mai te toki, haumi e, hui e. Kamarua te hihiri, kamarua te rarama, ka mātaku hau tū, ka mātaku hau kōrero, ka mātaku hau i tāia e te ata hāpara. Te umu tīrama, nuku tīrama, rangi ko koe kei wate ki anoa tia e au, tupu o ngā kau o mahana ki te whai au, ki te ao mārama. Tēnei te umu ko te umu ka eke, ko te umu kei au, ko te umu o ngā kōrero o te wānanga. Pau hihiri, pau raramati aho i roto mārama, i roto wānanga, i roto tēnei te pau, ko te pau ka eke, ko te pau kei au, o te pau o ngā kōrero o te wānanga. He wenga, nuku he wenga, rangi tapu i te hi, tapu i te mana. Kia mana koutou ki tua, kia tapu koutou ki tai. Te urunga tū, te urunga tapu te mauri, tū te mauri, tapu te mauri, no whea, no runga. Nō rangi, nō nuku tū. Tēnei te mauri o tēnei pau te whakaeke. Tēnei te mauri o te taumata whakatangi hanga ko wau o tamatea puni pūka ka piki mau ngā horo nuku. Pokai Whenua ki tana tahu te whakapiki. Te mauri o ngā tupua, te mauri o ngā riki, te mauri e rangi kāputa ki te whai au. Ki te ao mārama, ohi. Wero, tau mai te mauri, haumi e, hui e. Tohi atu rā koe ki tohi nuku, ki tohi rangi, ko wai a koe i te pūtiki wharakatia, e koe te marurere rangi te rau o tītapa kia pai, koe te haere ki rungara. Me ranga haua koe i te pōri uri, te pōtango ko rā kaisia, koe i te piki ko tuku te rau te roa ki te hui a tītapa. Whākina e tama nā kupu o te riringa kupu tawi tohi mea ka mau mai. Ka kapezi ki runga, ka kapezi ki raro, he pokangā nuku, he pokangā rangi pau, hue ko pau rarama, te aho roto, mārama roto. Nei rā te pau e nei kōrero, te pau nā tāngata hui mai nei. Te whakatō tēnei ki roto i te whenua, tūturu whakamaua ki a tīna. Eina! Haumi e, hui e! Ai e! Tāne matua, tāne nuia, rangi tāne whakapiripiri, whakarongo mai. Nau i wehe ngā mātua, nau ko te rā, nau ko te pō. Nau i whakairi te whānau mārama, nau ko te awatea. Nau i tiki ngā mātauranga, nau ko te wānanga. Nau i pupu i te hauora, nau ko te tangata. Nau ahau, ti e mauri ora.
Tēnei te pau ka whatarangi o tēnei tipu o tēnei te pau ka whatarangi o tēnei tāwhito. I hara mai nā hoki koe ki te whakahoturuku ki te whatokukurangi. O ko tau manua ki o tātou manua tāni kairihia. Pāno, ki maira ko te to. Aungi e, hui e. Aiki e. Tēnei au te hōkai nei tapu ai. Ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai ato tīpuna tāne nui a rangi. I pikitia i ngā rangi tū hāhā ki te tihi o manono. I roko hina tū rāko i o matua kore anake. I riro i hoi ko ngā kete o te wānanga, ko te kete tū auri, ko te kete tū atea, ko te kete oro nui. Ka tiritiria, ka paupaua ki a papatu ānuku. Ka puta te ira tangata ki te whaiau, ki te o mārama. Uhi wero tau mai te Māori, haumi e, hui e, taiki e. E tā mai e koro mai hiringa no winu e tau ki e nei tamaki e nei pia ka kuaka nei te tau o taku whare ko rangi kaupapa te tau o te whare ki tāwiri rangi i te pū motu o te kauhenga o te toi o nā rangi. E paua tūtāki na mai tauru mai. Tūtāki na mai a hata tauru mai o whare kuru me kapi tōra, me kapi nā nātoro, me kapi nei nā nātara, me kapi nei rau. Me kapi nei te tau o te whare e tū maina. Nā o pia, nā o tauira, e rua tau e. Te umuti rama nuku, te umuti rama rengi ko wai kai tiki anō tia nei koe. Whiwhi au ngā ko au mahara kia puti ki te whai au ki te au mārama nei rā, te umu kai ke nei rā, nā tāngā te whakatō nei, whakau e nei ahuatanga tūturu whakamaua kia teina. Teina! Haumi e hui e, Taiki e! Fatiki raro uruma ranga pera hoki a taku manu nui nā tāne katatau atu ki roto nuku ngā ere. Maia whiwhia, maia rawea, maia whakatakaia, ka taka te huki rawe a koro i runga, koro i raro, koro i tā whiri mō te aki kore hoki koe tū mai ai. Ka hura te tamatea nunui, ka hura te tamatea roro, te kauaka nuku, te kauaka rangi, te ai nuku, te ai rangi, te kura mai, huki, te kawea, te kawea nuku, kawea tai oi. Tūmata ko kiritia. Ho atu waka ki waho, ho atu waka ki uta. Ngaru hinga mai, i runga te mata wahine, i roro te mata tāne huki nawe. Tēnei te waka ka whakairia. Ko tāki tumu te waka e, o tamatea ariki nui te karata. Tēnā. Ka pai e te iwi. Haere mai. Kia ka hoatu te rākau kia tō tātou pau. Haere mai, heke mai koutou. Haere tika mai kia rongo tātou i ngā mihi ka uta nei ki runga ki tō tātou kaupapa. Heke mai. Ātau mai rā ko te Māori ki runga i tēnei pau, ki runga i tēnei kaupa. Ki runga i tēnei ope ko te tuakene.
Tau mara ko te mauri noho, ko te mauri tū, ko te mauri anuku, ko te mauri ora. E mauri ai o, ko te mauri o ngā tīpuna. Tau mara ko te mauri ora, uhi wero. Uhi tai ahara mai te toki, haumea hui e. Tai ki e. Kei te mege ake ke te hunga tuku karakia. Nā koutou ngā kopo hei whakawairu i te pō, hei whakawairu i te kaupapa. Nō re ake ngā kopo whakarangatira kia koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Ka huri ngā whakaaro, ki o tātou mate. Tērā ka rehu ki te roa, kai whi tiki i te rauti. O tira, e raka toa tātou ko takoto nei rungi o tātou marae. E raka toa ka haere ake nei tarahau kore ki te kāpuni tanga o te wairoa. Kei ngā mate e moe. A rātau ki a rātau, tātou ki a tātou. Tamatea ore hae. Tamatea Pokai Whenua. Tamatea Pokai Moana. Te koutou ka takoto koe ki tērā tāwharau o te pāmune. I tēnei wā ka whakatungia koe. Hei pau here i a tine i amaru. Hei pau whakakōrero mā tātou. Noa reira kua tīnana te moe, kua puta te ihu. Tū mai tō ihi, tū mai tō wehi, tū mai tō wana, e tūranga tere e koro e. Titiru ake, ki ngā pai maunga, whāwhākanga, opiango, titiru whakararu ki o pakaru, aorangi, o makere, o teka, titiru whakatatai atu ki te pareuma, o ki mai, ki te pairahi, ki ngā toka o hine muhu, toka tea, hoia rā, te awa taure kai tai, ki ronga marae marae. Huri ake, ki te wāhi takoto te karaua nei e kere, ki toka tea, ki ngā tini maunga, ki whangehu, ki te pau whakaronga, o te kupenga te huki ki poroporo. Ara te korowai o Tamatea. Era piki mai rā, kaki mai rā i te maunga i tēnei atu. Kei te mihi ki ngā whanaunga o tauranga moana. Ngā tirangi nui tēnā koutou. Kei te kiti au ea koe tūpoko te iwi ngā hiwi. Ko koe me tō tira haere. Tēnā kōrua, tēnā koutou. Te whānau o te mane o takapau. Rākau tātahi, tēnā koe. O tērā koutou katoa koutou tūmai i tēnei. Ka tūmana ko hea, ka tae mai te tini me te mano. Ki te whakanui i te rangi, te whakanui i te kaupapa i te rangi nei. Ko e nora ngō ngā huatanga o te wā. Ka riro, ma te tuko iti te kaupapa e pika. E ki ana ko e te e paunamu, ko koutou mai nei tēnei raki. Kei te mihi ake, tēnā koutou, haere mai rā ki te karanga a Tamatea tuake nei. Mihi oke kia Rossi, ko e take te ki tewi ai.
Koe tera tui ke muri rāno. Nōna te whakaara. Kia hangai he pau, ke whakaatu nei te kano i o Ngāti Kahungunu ki te ao. Tēnā koe Rossi. Kia ora. Tēnei tangata, nāna te mahi. Kia ora, Thompson. Ko ea, ngā ohaki i a Thompson. Kia ora, Thompson. Nāna te pau nei whakakākahu. Thompson, tēnā koe. Kia ora. Hare mai te tamāhine, hoki mai ki te kāinga te tamāhine. Rossi, Peggy, ko e tere, ka haki ake nei a pāpā ki te whakaoti nei tana mahi. Ka pai tō mahi. Peggy, anei, ko oho mai a tamatea i tōna moeroa. Hoi nōra. Ka mihi ake kia tātou katoa. I tēnei rangi, e whakaro nui nei ki te kaupapa. Koutou muri, tēnā koutou, tēnei taha, tēnā koutou. Huri noa, huri noa, huri noa, huri noa i te korowai o tamatea. Tainu atu, ki te awa, ki te maunga te awa pūtahi. Tēnā koutou, tēnā koutou. Kia ora mai rā tātou. Kia ora, ahuriri. Tēnā. Pene, pene te kura. Hau te kura, whanake te kura, raro ia warua. Ko te kura nui, ko te kura roa. Ko te kura o tawhiti nātu hai pō. Tēnei te tira hou, tēnei ara mai nei. Ko te umurangi nā te hotui a piti. Nau mai e tama ki te tai au nei. Ia whakamungu a koe ki te kahi katoa. Ki te tūmata kuru, ki te taronga o ngā tairo rae. Nā hau e kupe i wai hoi te ao nei. Wiki ake kake ake i te toe hua rewa. Te ara o tāwhaki i piki ai ki runga. I roko i nā tura mai kuku makaka. Hapai o maui he wahai pa mai. Taku wahine purotu, taku tāne purotu. Korua ko te tau e. Wakakake tama i te kinga tō waha no rungara wa koe. No te tahu nui a rangi e tū nei. Nā rangi tū koe, nā rangi roa na tāne rawa koe. Nā pai a koe, nā te aparangi hihiri. Nā te aparangi rarapa, tuki ai whare rangi. Te mauru mai rangi, te mata tohi kura. Ko maru ko apai te ihonga, nā hana rā koe. Tahore nei e tama, ko te wānanga ia taua nei. Tēnei wai hoi o kai urera. Ngā pure tawhiti, te kaunoti hika hika. Te kaunoti ato tīpuna tura. I haere ai tere inui ao. Ka hikai tona ahi ki mihi a e kura. Hotu matere te umu, ka hoki ngā kai ki te ao. Hoi atu ranga nui, he matawha, he
potu I te tangata ki a mate, na te mau whai whai a hokira I manene ai te ara, ka mate ko ngenge, ka mania ka paheke, ko te mata mata ki te tuahu e makutu maira, ko ta mairi a ki na te rangi, te heke ngā o rangi, ko taramuru anake, I titi kaha maira, e kai o mata, I te kohu e tatao, I waho I te moana, o toka hapuku, ko maunu ngarana, ka whare rau aru he, na tau ai wai ho, I o kai urera, ko tako mai te rangi, ko te ara tō tara, te hue wai para e koi a te korori, te nara e tama, te waki tō koutou I ramutu, ta maua mai nei, ki te ua I te kahu, e kai o mata, ki runga marokotia, karo karo I te tāturi o tō taringa ki are are ai, mo te whakarongo ake ki ngā ki mai a tō tīpuna, noho atu e maka maka maira, no tau ana ke te arai o tūranga, te matenga o hinera, kai tūramatia ai, mā taki taki nā. Koia hika mā taki taki, whiti ke mai koe ki rai nahi nei te. I o mahara ka mate koe awarua, ka manene mai koe ki ro te wai, ka uana ko hauraki, ka papa te waha o tū tāwiri rangi. E ta maina I a te kai toi a ki uta hai hai tia I tunu ai te manawa kakainga ka pau no karo timu timu no tauranga koa E tai o te wakanui kakai ki te kiri kiri Kakai ki te ponga, kakai ki te mamaku, kakai ki te ngarara hakapae, kakai ki te pananehu, e tamae. Tēnā koutou, Alex, tēnā koe, kia ora mai rā tātou, po wātea te kaupa, te papa. Kia ora rawat. O tēnā tātou I te whānau, kua ea. All done, very well, she's off, the manu's flying. Come and have a photo, have a hongi. Maybe not a hongi with each other, but you know. Ka rawa. Ko te amorangi ki mua, ko te hapa eo ki muri. Tēnei te mihi kia kouta ngā amorangi. I kawanga tēnei kaupapa I tēnei atu. Tēnei te mihi atu kia kouta. Not all the formalities are over, but Henare did ask me if I'd say a few words about the origins of Takitimu. And so our waka of Takitimu was built in Samoa. And it was built by Oro Q and Oro Nano, who were younger brothers of Whatunga, who over there is Atunga. And because they stole the tree from another tribe, over there a tribe in Samoa is a Manu Samoa. And so the tribe got utu on him and knocked him off. And
because they were stealing this tree, they had to build it in the night, so the first name of the Taki Timu waka was Tarai Pō, carved in the night. The older brother, who was the ali'i, or hamoa, atunga, or whatunga, finished the waka. And he asked the tribe from inland to bring the waka to the shore. And so the second name of the waka Taki Timu was Te Manu Karere. Because when the people on the shore woke up, there was this waka on the beach. They said, how did it get it? How did it get here? Karere Te Manu. The birds carried it, but the tribe, inland tribe brought it. So a lot of our sayings have their genesis in the Pacific. Karere Te Manu. Atunga gave the waka to his son, Aritanga Nuku, which means seeker of new lands. And but it wasn't easy. You know how Kahingana were romantic, sexy, randy. He had to get the waka off his father, Atunga. And he knew his father had a good eye on his wife, whose name was Te Puri. And so he gave his wife to his father for the night so he could have the waka. And the waka became Te Kari o Puri. It means the piercing bow wave as it's launched into the sea. And so that was the third name of Taki Timu. Aritanga Nuku took the waka to Tonga, stayed in Tonga for a while, up to the Marquesas and back to Samoa, and he gave it to his son Aritanga Rangi, which means the seeker of planets. And he would become the first celestial navigator. Aritanga Rangi went and lived in Fiji, and he left the waka there, and one night there was a storm. They turned the waka upside down so they could shelter under it, and the next name of the waka became Te Oro Roa, or E.T., Te Whārau Roa, or Fiji. And then it started to crack because it was up in the air, it wasn't in the water. So Aritanga Rangi's son, Kaukura, came and got it and took it back to Samoa, put it in the lagoon, and it looked like a giant eel in the lagoon. They renamed the waka Te Tuna Moi Vai, the tuna sleeping. And after the wood healed, Kaukura took the waka to Tahiti, and he lived in Tahiti. And he gave it to his son, Te Amaru. And because the waka was able to just take off and move, the next name of it became Numia O, disappearing over the horizon. He gave it to his son, Te Amaru, who gave it to his daughter, Po Vananga. And the daughter held it for a while, and she says, I don't want the responsibility for the waka, so I'll give it to my nephew, Ngā Tangia. So she gave it to Ngā Tangia, and the waka became Takipu, because Ngā Tangia and his cousin Tūtapu were fighting over the mana of the Pacific. And Ngā Tangia was able to pick it up and move, and the waka became Takipu. Prior to that, the name of the waka was Te Tiki a Te Tuahine, the first tuahine to have the waka. Once the war was over between Ngā Tangia and Tūtapu, they lifted the burden off the whole Pacific of war. You can see what's happening in Russia, the burden on the whole world. Well, Hiki was the Hiki te Tumu, and it became Taki Tumu, lifting that heavy burden of war on the peoples of the Pacific. Ngā Tangia gave it to his mokopuna, Tamatea Riki Nui. He sailed here with rongo kako and had Tamatea Pokai Whenua. So that's just a bit of explanation of the story of the Taki Timu. And the Taki Timu, when the Timu was right, when the tide was right, Taki Tumu became Taki Timu. And then when Ta'u Pōtaki took it down and
scuttled it in the Waio River and whakatapu it became Te Waka Tapu or Takitu. And so a bit of history just thought couldn't not tell at this time. And so with that history, better do the whakapapa too. I o nui, I o roi, I o te mataho, I o take, I o wānanga, I o tiki te rangi. Papatua nuku rangi nui, tāne nui ārangi, hene ahu one, hene ahu arangi, hene tāranga, muriranga whenua, tanga roi te rūpetu. Māui mua, māui roto, māui taha, māui pai, māui tiki atara. Papatirau mai wati, waka waka tara nui, tara roa, rangi ro, ngai whare kiki, ngai whare kaka, ngai roki, ngai reka, ngai peha, ngai take, ngai te huru mani. Toi kai rākau, rauru, whātunga, hotu wai, parataha, titi ua, nuku ua, tapu rākau. Tama ki te hau, tama ki te rā, tama ki te mātangi. Tama ki reirei a mai, Hawaii ki te kahu ārero, pitu rere tangi mai ka tōtō, ka moe tamate āriki nui o te waka taki tumu. Ka puta rongo kako, ka moe muri whenua, ka puta tamate uri haia pokai whenua, pokai moana, ka moe iwi pupu te kura, ka puta te poho o kahangane, karanga mai, mihi mai, whakatau mai, ti hei mauri. Tēnā koe. Tamatea ka piki maunga, horonuku pokai whenua, ki tāna tahu te taumata whakatangi hanga. Ko au tamatea, turipuka ka piki maunga, horonuku pokai whenua, ki tāna tahu e. He wā rō kia tatari ana au mo tēnei, i konei au i te wā, i whakaro aki i Rossi, mo tēnei o ngā pau e tuake nei, ki te tao taku i ramutu a Tamihana. Nā maua nei i wānanga hia mo te kaupapa nei. O tira, tērā pē ko tērā tau ko 2000 mātakau pē, mātakau pē, te kaupapa nei i whakawāte ana. Mai i tērā tāno mai ki tēnei, te tatari ana kia o tituki pai tēnei kaupapa nei. Nā reira rawe rau atu rā i tai a tinana mai i au, me taku tama. Tono wā tuatai i heki nei ki rungi tēnei o ngā whakahiriga. Ko te tumanako hio te ngākau rā, kia kite ai te au kato anei rā, te wāhi o tō tāta nei, rangatira Tīpuna Tamatea. Kāre he kōrero ake, nā reira, anei aia e tiu hau paupau ana, hei mui te aroaro o te ao. Nā reira kōrera tāku, rawe rau atu rā te haramai nei, i te rā nei, te tautoko hi, te whunanga nei a Rossi. Me ona wawata, ona moi a, kia tutuki pai tēnei o ngā kaupapa. I raro aki i te maru o aku hapu, Ngāti Kure, Ngāti Piere, Ngāti Manuiri. O tira i tipu au i te rākau tātai i raro i ngā hiwi mango o Ruahine, ko te whakapapa nei, mai i tēnei o ngā takiwā. Reira, kia ora koe. O māku e tautoko ngā kōrero hi, taku rangatira nei. Kia au nei, tino roa te wā, engari, kua ea i nei ka tū te pau, ara ko te pau rangatira tēnei, tō tātou nei Tīpuna Tamatea. Ki runga tēnei, e kiki e tahi he maunga, e hara he maunga teitei, engari he maunga whai mana. Nui rawa te kōrero. Te tahi kōrero e pāna ki te wakatāki timu, nā ngā hiwi tō moana, i kōrero te ata nei. Hohoni rawa ngā kōrero o te wakatāki timu. Mai te timatanga i Hāmoa, tai atu ki te mutunga, ki Murihiku. Nā reira, hari ko te ngā kau, o tātou,
tātou meki, ko tēnei, Alex Walker, ara ko te rangatiro o te rohe nei, o te hāpuri, o te rohe o Tamatea. Nā reira kai te mihi ki a koe, Alex. Tai mai koe ki te tautoko. Kia ora whānau, has been a huge privilege to be part of this very spiritual moment this morning, where it's been incredible to be part of the strength of Rossi and his whānau and the hapu of Ngāti Kere, and the strength that have come together after many, many years of adversity, and to see this, the placing of this po, which it feels like it's a marker point, looking out into the future, as well as looking to the past, and you can feel that here today with the whānau that are with us, and it's a huge privilege to see the strength here of Tamatea, and to see this as a beacon for the rohi of Tamatea across our lands, right from here at Tīparahi across to our maunga to Ruahine, from the north to the south, to see our rohi here strongly. So a pleasure and a very special moment to be part of. Tēnā koutou katoa, ko kuka tu kaukau a hau, he mokopuna nā karanga wai rawa ko Colin Scott, ko pipi tōku māma, I mare nā ia hekta tu kaukau, no te mautere o matakana me huria. Anō reira ko maua o te maunga ko tauranga te moana, a ko tāki te mu te waka, ko Ngāti Ranginui te iwi, ko Ngaita Marawa ho te hapu, ko huria te marae, ko Tamatea Pokai Whenua, te whare tupuna, ko ihu parapara, rawa ko iwi pupu te whare kai. Kei tauranga moana mātau e noho ana. Nā Tamatea Ariki Nui, I taua e te wakatāki tumu ki te pūtake o maua, ki te awa iti, I reira ko te mauri ko ue nukurangi. Ka piki whakarunga, ka pau a te whenua, ti hei tāki tumu. Nā Tamatea Ariki Nui, ko rongo kako, nāna ko Tamatea Pokai Whenua, nāna ko whaene, ko Ranginui, ko Kahungunu. I konei rātau, e takahi nei te whenua I ona wā. Nō reira, ko Tamatea Pokai Whenua, te whare e tūnei. Ka huri ki te hononga whakapapa o te waka te arawa, nā tia rawa ko hei, ko waitaha, nāna ko ruarangi, ka huri ki te whakamāta atua kia muriwai, nāna ko te moana I kauia, ka moi ki a ruarangi, ka puta ko ngā mahanga, ngā tupuna kuiara, ihu parapara, rawa ko iwi pupu, ara, ko tō tātou whare kai e tūnei. Reference te haka Ranginui, I te ngaro Ranginui, ka kitea, ka kitea, ka kitea. Katataki mai te whare o ngā ture ka whiria. I whakarauriki huria ka ki te whare o te manuhiri uhia maira. Uhia maira ki te rau o te aroha, ki te unahi o te ika o Ranginui e tuake nei. Ka hoki ngā mahara ki te rangatira te hare piana, nāna I whakatakoto ki rongi I tēnei marae, he kawenata, ki mua I te aroaro o kingi koroki me ngā rangatira o te motu. E meana ka whakae ngā iwi o te motu, ka whakamanahia a Ranginui iwi. Ka whakamanahia a Ngāti Ranginui. Nō reira, kei konei tonu mātau e whawhai tonu nei, mo te mana motu hake. Whawhai tonu e tautohe tonu ki te kāwanatanga, ki ngā kaunihera, ki te karauna, kia hoki whenua mai,
Kei konei tonu a Ngāti Ranginui. I te ngaro Ranginui, kakitea, kakitea, kakitea. Nei rātou tātou whare tupuna a Tamatea Pokai Whenua e tū nei. Tihei Ranginui, tihei Kahungunu, tihei Tāki Tumu e. Tamatea Pokai Whenua, e ki ana. Tamatea uri haia, Pokai Whenua, Pokai moana, ka moe a ihu parapara, ka puto ko Ranginui. Tamatea uri haia, Pokai Whenua, Pokai moana, ka moe ia iwi pupu te kura, ka puto ko Kahungunu. Ko Ranginui te tuakana, ko Kahungunu te taina. E noho a Ranginui ki tauranga moana. Ka heke mai a Kahungunu ki te tai rāwhiti, mai te Wairoa, whae no atu ki Wairarapa, he take wā o tau tupuna Kahungunu. The story of the taumata is about the story of Tamatea Pokai Whenua finding out that his brother had been killed in a battle, and the story has him climbing up the maunga and playing his kōauau and looking out over the lands and over the ocean and te moana nui a kiwa and sending his love out to the spirit of his lost loved one. The taumata is the maunga. Whakatangihanga is the place that he made the kōauau tangitangi, that means lamented, or tamatea, of Tamatea. Turi pūkaka, turi is your knees, pūkaka, piki maunga, as he gouged out the mountains and the lands. And so it's all symbolic of him being a land eater, an explorer, a navigator of the land, of the oceans, and an explorer of the lands. Because you can go all over New Zealand and find names of lands named after Tamatea Pokai Whenua. So he explored. He was a great explorer, and he explored the whenua and the moana. Piki maunga horonuku Pokai Whenua ki tana tahu, and that brought him back here to finding out that his brother had been killed in a battle. Kia mātou o poranga hau, ko tōna kōaua he mea whakatangi mo tana taina. But us here in poranga hau, it's a story about lament and acknowledging the death of his younger brother and heralding and taking that spirit back to its tupuna. So it's a beautiful story, and it's something that needs to be taught. And I hope one day our children, or poranga hau, have many players of this instrument, kōauau. And we should have some wānanga, because that story is like a time capsule in that time. Because there are very few stories that relate back to those first tupuna that arrived here. And that's a long, many generations going back. So that story's been here for a long time. I te mana o Ngāti Kahungunu ki te huritau ko tahi rau 50 o te tiriti o Waitangi. Koera tōna kaupapa, hioi anora ko te tōhunga o tau wā ko Taka Walker. Whai muri i tēnā i kuraina hau ki te kura motu hake o Hato Paora. Ai, he ako manga whakairo ki reira. No reira tipu ake au me ngā āhuatanga o te whakairo ki tā te rohe o manawa titiro. Haere hoki au ki te wānanga o Aotearoa, whai tohu ai, ki reira hoki tētahi tūranga wātea
kia tū hei kai ako mō ngā mahi whakairo. Kare roa, tai mai te wā i hau mai te karanga mai o te hau kāinga na Uncle Rossi tēnā. Me tōna hiahia ki te whakatūria he pau mo tā tātene Tīpuna Tamatea. No reira, koiara, te taumata whakatangi hanga ku wau o Tamatea. Turipu kā piki mau ngā horonuku Pokai Whenua ki tana tahu. Tamatea Pokai Whenua, Pokai moana. Koiara te tono, te take i hoki mai mātou ko te whānau, nā ko taku mā tāmua tēnei. Hau mai me ngā whai atu i ngā āhuatanga o ngā mahi toi katoa. Rā, o ngā mahi whakairo, ngā mahi puoro, ngā mahi rākau, mau rākau, taino atu ki ngā mahi tāne rore, a tarehia. No reira, tēnei au ka mihi atu ki a koutou rā. Ko tūmatangaro hoki anga tōku ingoa, ka tīmata aku kōrero ki te kaupapa o te rā. Anō te pai āhuarika i te kotahitanga o ngā uri o Tamatea Ariki Nui, o Rongokako, Tamatea Pokai Whenua, Pokai moana, te kaupapa o te rā me pēhea e kore ai. I tupu ake au i raro i ngā akoranga o tōku nei papa, rā ko ngā mahi whakairo, rā ko ngā mahi maurākau, haka, ngā mahi o tāne rore a te rehia. Ko tāku herenga ki te pau, o tōku papa te kai whakairo, ko tāku mahi, ko te āwhina, ko te tahitahi papa, ko te whakahoha i taku papa, me te puta mai, me te hoki mai ki tōku kāinga o Poranga Hau, o Ngāti Kere, me te hono mai ki aku whenua. Aratara, ko tōna mahi ko te take o tōna mahi o tōna haringa mai ki kōnei, ki te ako, ki te rongo i ngā kōrero. Ko tā koha mai i ngā kaumātua o te rohe nei. Pēnei nā ki taku pāpā rā ko Uncle Rossi mā. Rātau katoa kua whāngaihia i ngā kōrero tuku iho. Etahi wahanga, he pai, etahi atu wahanga, eka. Me wai hoki te taho mo tēnei wā. Kia whai oranga, kia whai rongoa, kia pai ai ngā tirohanga o ngā uri whakatipu. Kia aro ki ngā kōrero rangatira. Me wai hoake rā e rā kōrero me ki nei o ngā pakanga. Aha ko he motu hake au a kōrero. Me āhua whakarite ngā akoranga ki roto i au a kōrero. Hei painga mō ngā uri whakatipu. Kia whakarite ai ngā aronga tika. I suppose the most important thing for me was finishing the job and getting him in the ground, getting him at the top of the hill. Yeah, for sure. For me, I've been waiting for the day that Tamatea went up on the hill. He's been sitting in the shed for a long time, and I'm so glad he's up there. I've also watched my daughter turn into a different person in a good way, and she's gotten strong over this.
organising the whole weekend. It has been a long-awaited thing for this to happen. And our other daughter, Katarina, she's been, unfortunately, couldn't be here, but she's been working from Hamilton, helping Peg set all this up as well. I think we're very lucky to have two very strong wahine toa. When I was away from home, it was always in the back of my head, and then I come to a point where the pull to come home was just so strong that I had to come home. And I heard a few conversations that the old man was having with certain entities that wanted to utilise the longest place name and things like that, and they weren't pleasant conversations. So I thought something needed to be done there. So I spoke to my sister. I had guidance from my uncle Henare, went out and spoke to whānau in Porangahau about their thoughts and experiences, and we put things in place to protect the integrity, because it's been exploited for a long time. And then you see Tamatea sitting in the shed, waiting patiently to make his way up where he should be. So that was something that needed to be done. And a lot of people had put their time and their effort into getting him there. And of course, life happens, and I think a lot of it had to do with timing. So having him placed there I'm hoping will be a beacon for our people, that he's there, that they can come and they can hopefully find some type of, something to better their quality of life, whether it be emotional, mental or physical. But he means a lot, and he's taught me a lot. And there's certain things that have happened along this journey that has, I feel he's had some input in the way things have gone. A very important lesson is to love our whānau, love our whenua, and have gratitude and compassion. The knowledge our tūpuna has left behind, I think, he has the ability to bring us together. Well, now that we've placed him up there, we're focusing on doing up the road, so it's more accessible to our whānau that want to go up and down. And we're also talking to people about erecting 4 whare, which we're quite excited about. We're talking to whānau about that as well. We need to have places to park, our cars, and so visitors can come in and we can escort them up there and safely. Yeah, so it's all about educating, and we want to be able to be up and running and have everything sorted in the next 3 years. Te taumata whakatanihanga, ko au o Tamatea, turi pūkaka piki maunga, horonuku pokai whenua ki tāna taue. Te taumata whakatanihanga, ko au o Tamatea, turi pūkaka piki maunga, horonuku pokai whenua ki tāna taue. Te taumata whakatanihanga, ko au o Tamatea, turi pūkaka piki maunga,
whakatangi ana. Ko au